Russian combat fighters are trained killers. Oh my God, Brian! What a knockout! Setting traps and ending fights with vicious knockouts that make UFC look like child's play. Close look! Double on the hooks, on the takedown. Попечный удар не прошел. И здесь есть попадание! This is the ruthless side of Russia's underground combat sports. And trust me, most of these finishes are hard to watch twice. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 5 раундов по 5 минут. Покажите красивый, а главное честный бой. Руки пожали. Albert Tumanov spent 24 minutes. Очень здорово бьет. Ух ты! Интересен с спортивной точки зрения. И также говорили, Systematically destroying the champion in this high-stakes welterweight Grand Prix title fight at ACA 168. конкурентный бой, близкий бой. И более откровенными становятся атаки. Ух, Мустармагомед Гаджидаудов и так показал, что все в порядке. Обменялись мы с ним эмоциями и прошел. With just 7 seconds remaining on the clock in the final round, Tumanov skipped the judges' scorecard decision entirely and completely neutralized Gadjidaudov. На выходе колено будет, да. Хватает 14 секунд. Есть! И еще один удар, все! Это победа нокаутом Альберта Туменова. This is just one of the many knockouts in this video. Subscribe now because the knockouts are only getting crazier. But sometimes you don't need the fight to go to later rounds. You also got to look at this fight as well. You got to think that they're putting themselves right up there in contention. And Bibulatov has been one of the training. And that's exactly what Magomed Bibulatov did at ACA 112. Daniel Oliveira. Nice word to the mid. That right hand comes straight down the pipe and connected on Bibulatov. Even these guys tonight do a great performance with the bantamweight. He perfectly measured his opponent in the first round and won in the most spectacular way. To be a part of the Bibulatov show, he is a... Oh my God, Brian! What a knockout! Alexander Ilich stepped into the Yekaterinburg as a massive underdog against a legendary icon of the Russian scene and silenced the entire arena. Интереснейшего турнира, кульминация вечера. И это левша. Да, и при этом левша, и всегда неудобно Александр. Mere 21 seconds were enough for him to get a victory that will be cemented as one of the best for generations. Тяжелый удар колена! Ой-ой-ой! Смотрите, что происходит! Так, полетел Ильич, добивает. Добивает и это, друзья! Феноменально, обалдеть просто, что произошло сейчас? Coming into the rematch after losing to Sergei Makarov, the pressure was intense on Marcel Konov. This time, the fight didn't go to a decision. The bout finished in the second round with Marcel spilling so much of his enemy's blood that the fight had to be stopped. Alexei Polpudnikov and Abdulrahman Tamirov. Алексей Полпутников и Абдулрахман Тимиров начинают прямо сейчас. Первые два закончились в пользу Алексея, и он выиграл раздельными. Had already fought many times, but this rematch was different. Пустились парни. Я думаю, что это не первый такой откровенный эпизод. В борьбе даже и речи не идет. Алексей всегда предпочитает решать все в стойке. Tamirov was trying to establish his rhythm from the outside. But Polpudnikov was quietly logging his defensive patterns and waiting for a single mistake. Эту мысль и тут же в размен пустились парни. Я думаю, что это не первый такой откровенный эпизод. Третий поединок с Тимировым по печени постарался достать. When it came, he landed a vicious punch, and the fight ended in the first round. Кажется, можно вмешиваться.
Нет, сопротивляется, сопротивляется! Да, 3 или 4 удара! Нельзя. Локтем можно бить по корпусу, по ногам. В партере коленом и ногой работаем. Alexei Kuchenko defended his welterweight title by showing exactly why his striking is feared across the whole continent. The title here in St. Petersburg, they've combined to win 30 of 31 pro MMA fights and then take down hit by Alexei Kuchenko. Oh, stiff jab. Again, trying the outside trip. Romanov attempted to step behind a testing double jab, but Kuchenko had already timed the perfect winning sequence. Left hand from Kuchenko. Yeah, both swinging, Sean. Oh! Big right hand. That's it. It's gone. A close look. Oh! Fisher shot. He's out. He's out. That is it. It's over. Wow, what a finish. We know Peter Yan from the UFC. Практически его развитие как бойца. И попробовал сейчас левым боковым, простите, правым боковым. But before dominating on the world stage, a young Peter Yan was already bloodying fighters in Russia. Оружие бразильца. Его удары слева. Хорошая сейчас комбинация, завершил которую Ян скользнулся. Бразилец идет вперед. Петр Ян достал слева. During this bantamweight title defense, Хороший слева. Выпад на выходе. Еще одна комбинация от Яна. Кик сразу же. he went with such a relentless practice that his opponent couldn't last 3 rounds. В разбитую левую часть лица. Включается падает уже на нокаут. Пулемет. И бой закончен. Петр Ян остается чемпионом ACB. And the Thai boxer comes flying across the ring with a jump kick and gets taken down. And it's a wild and woolly affair here at the early part of the round. Datsik came into the fight looking like a complete acrobat. Andrei Arlovsky had a bad day as his kickboxing didn't work around against his opponent. To say the least, look at this. We are stunned here at ringside. Datsik outsmarted Arlovsky in a rushing way that is still one of the biggest combat sports highlights to this day. Who knows what will happen next? And here the audience. Whoa! Arlovsky gets up from this. It doesn't matter if your opponent's name is Kratos, Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Time. Fight. because Alai Zver turned this underground bare-knuckle showcase into an absolute demolition job from the opening bell. His opponent tried to stay smart by using head movement, but Zver systematically broke him. Dmitry the Russian Hammer walked into the arena carrying a perfect knockout record. The heavy-hitting Barbadian southpaw, Sean Cox. Еще раз попадает Дмитрий. Ох. Левым боковым, да, наверное, зацепит. Tried to utilize his explosive power to anchor his ground in the pocket. И спокойно продолжает. И выцеливать его. However, he failed at every single attempt and realized that Soviet style was too much for him. Продолжает делать свою работу передний левый Дмитрий. Чувствительная двоечка. But it was already too late. Кокс в дальнейшем, может быть. Да, это нокаут. Больше он не встанет. Поехали. Второй поединок Абдулрахмана в новой весовой категории. In combat sports, spinning back fists are as rare as a unicorn. Но это новый боец для лиги. И все мы знаем, что Абдулрахман Дудаев больше предпочитает Abdulrahman Dudayev delivered a stunning display of tactical brilliance and hidden speed against a highly experienced Brazilian veteran.
Но это новый боец для лиги. И посмотрите, как Лычако. Все мы знаем, что Абдулрахман Дудаев больше предпочитает разбираться в широкая стойка. Да, и лихо, какой обоюдный джеб жесткий. Shara was aggressive, but it all became his demise till he couldn't move anymore. Это играл из лучников. Итак, правила помним, не нарушаем. Работаем 3 раунда по 5 минут. Marath Gafurov walked into this featherweight title fight looking like an absolute beast. What do you think about his physical condition? Can it be? Gets one hook in. Gets the both hooks in. He was entirely unfazed by Yuri Ivlev's veteran status. Normally you can turn into your opponent, but it's now impossible to do it like that. Ivlev tried to find his footing, but instead hit Gafurov's groin, which ended up pissing him off. Featherweight class. Well, he's proving it right now. He's 7-0. He hasn't been beaten, and he is the champion. He's the M1 Challenge Featherweight champion. Oh! In the second round, Gafurov came guns blazing and showed why he's nicknamed the Cobra. Ivlev's seen it, but he's got the double on the hooks, on the takedown. There's the big shot going down. Ivlev is done. He is done. Oh, he is gone. 3 поражения. Оба российских бойца. Один представляет Забит Магомедшарипов клуб Dogfight. At first glance, Zabit Magomedsharipov doesn't look like he has the power to knock out anyone. Большой профессионал, надо сказать, Максим. Вот он проходил подготовку. На встречный проход и попытка. Посмотрите, что делает. Какая защита. Facing a highly dangerous striker called Arafanov. На вид такой, ну, не сказать, что борец. Напомню, красивейшим образ забитому Магомедшарипову. Да, колоссальная разница в возрасте. Тут, и, наверное... He used his length to set up a brilliant trap on the feet. Защита у Забита, как же он устойчив на ногах, это просто невероятно. Смотрите. Именно по скорости здесь будет уступать Арабханов, конечно же. Да, Арабханов. By the second round, Zabit the Doctor showed why he's the biggest what-if in combat sports history. Да, мне кажется, немного застаивается шеф Магомедов. Сейчас начал двигаться. Справа через руку и удар дополнительный слева и левый сбоку. Удар в подбородок. Вот это нокаут. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении своего поединка. Руки пожали, touch goals. Tumanov taught us that sometimes knockout power runs completely genetically. Левый прямой. Здорово ищет печень. Там просит работать локтя. He was facing former multi-time PFL champion Lance Palmer, who looked like a genetic freak himself. Бибер продолжает ходить кругами за Лэнсом. Тот взрывается, но пропустит американского бойца. И это очень важно, здесь защита. Tumanov spent the opening round cutting off the cage and entirely neutralizing his opponent's elite wrestling power. Возможно будет Палмеру двигаться вот так на протяжении всего времени, и дойдет, конечно, до этого весь. And out of nowhere, he did something so unexpected that the fight had to be stopped instantly. Попечный удар не прошел. И здесь есть попадание! Это нокаут! Вау! Пожали руки. Отходим от сцена. Чуть-чуть. The legendary battle served as the main event of Top Dog's debut card. Taking place in a tight circle of hay bales where there is absolutely nowhere to hide. Sailor tried his best to establish a steady boxing rhythm and close distance early. But he was marching straight into the monster's den without knowing it. 15 knockouts from the Russian MMA federations and 15 moments that left the fans in awe. Normally you can turn into your opponent, but it's now impossible to do it like that. Справа через руку и удар дополнительный слева и левый. Which one did you like the most? В разбитую левую часть лица.
Let us know in the comments below and subscribe if you enjoy videos with the hardest knockouts.